Так, продолжаем мы здесь. В общем-то, видимо, сейчас будет третий эпизод. Я так понимаю, да? Нужно быть так. Ну, давайте политику единичку возьмем, так просто, чтобы... Можно хитрость, хотя у нас 3 знака. Немножечко эрудиции. Просто по чуть-чуть подкачаемся немножечко. Мне кажется, вот оккультизм надо было, конечно, вкачать, но мы сейчас, возможно, может быть, книжку какую-то прочитать. А, нам не дадут, да, ее просто прочитать. Ну да, второй эпизод заканчивается, и... Сейчас, видимо, у нас начнется третий эпизод. Собрание. Это, получается, первая часть третьего эпизода. Ну, посмотрим. На картинке Жак Перу это, конечно, интересно. Надеюсь, нам не начистит рожу. И кого же все-таки он узнал? Is that Sarah had indeed changed. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? You must leave me alone now. I have agreed to everything, even to... But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. I hope that your search will prove successful and bring Sarah back to us soon. I'll be leaving now because whatever it is you're up to, I do not want to know. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emily Hillsborough, the woman with 2 faces. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are. Махать, мамка. Подожди, сейчас вообще ничего не понял. Так, подожди. Нам нужен оккультизм. Есть ли тут оккультизм? Вопрос. Нет, конечно, нету, да? Это, мать его, обидно. 3 манускрипта можно прочитать. Оккультизм, к сожалению, мы не можем второй левел поднять. А что мы можем поднять второй левел? Интересный вопрос. Этикет могу, наука, этикет, языкознание, возможно, да? Языкознание было бы неплохо, наверное, да, но у меня нет 2 книжек. Уклонение, наука, этикет. То есть, грубо говоря, могу 2 этикета, 1 науку и 1 языкознание. Этикет у нас вообще что? Есть что-нибудь? Вопрос. Этикет. Это должно быть вот здесь где-то. Этикет 1-го левела, ага. Так. Языкознание, наука. 2 этикета и... Что еще? Уклонение, да? Уклонение это моя специальность, грубо говоря, да? Или нет? Стоп, уклонение это не мое, это оккультизм, что ли? Ничего не понимаю. А вот уклонение. Ну ладно, пусть будет тогда уклонение, языкознание и, наверное, наука. Не знаю, этикет не вижу смысла. Попробуем так. Сейчас мы узнаем, кто же все-таки здесь наступил на ветку и спалился, так как лох в конце прошлого эпизода. Louis? Это ваш? The conference is about to start any minute. This is not the time to be... Ты что здесь делаешь-то вообще? Damn it. What's going on? I don't know exactly, Mr. President. I was looking for my mother and I came upon this body. My God. You don't think Sarah did it, do you? Ты откуда тут взялся-то? Нет, да. Не вмешивайтесь. Я понятия не имею, кто это сделал, честно говоря. Поэтому... А как я должен? Ну, допустим, нет. No, I don't think so. Why would she have attacked a servant? If no one saw you, I'd advise you not to get involved, Louis, so that no one will accuse you of the murder. Oh, darn, the conference is starting. Так, Time is of the essence. Sort this out and join us as quickly as you can in the conference room. Everyone will be expecting you. Mr. President, this is not really the right time, and I didn't come for that. Your mother's seat cannot remain vacant. You must replace her while she's still missing. Your mother and I were to support Mortimer on this project.
I don't know what the subject is, but the future of our countries depends on it. Given the importance of all this to Mortimer, he won't let the conference begin without you. So if you don't want more servants coming looking for you, I'd advise you to join us quickly and to put a brave face on it. The best favor you can do for yourself, Louis, and for Sarah, is to come and support Mortimer's project at the conference. Ты как попал-то сюда? Don't worry. You can count on me, Mr. President. I shall help you with Mortimer's project Алло. as soon as I've finished up here. Good, Louis. Мужик, Sarah would be proud of you. I'll stall them while you're on your way, but make haste. I'm going. Don't be long. Tell them that I'm on my way. блин, ну мне надо... Ага, не знаю, короче. Книжка это потрясающе, конечно. Someone's made a fire here. And the ashes are still Блин, ну warm. идти по следу матери это You're the one who тупость, did мне it, кажется. Mother. Надо Couldn't как-то... have been easy with only one Не hand. знаю, мы же все, ну... Черт его знает, Must have ладно. just missed her. If only I hadn't wasted so much time getting out of Lord Что, мамку Mortimer's мог study. встретить? Собака, я так и знал, что не надо было застрелить. Ну Leftover food. ёбаный насос, а. Ugh, not exactly fresh. Must have been here for a while. Someone's made a fire here. Ну The ashes are still ёлы-палы, ну, warm. ну ладно, хорошо. If you're the one who Это did ж it, не Mother, конец, it couldn't наверное, have да? been easy with only one hand. Ну подумаешь, мамку не успел. Ну подумаешь, я застрял, ну мам, ну не души, все. Ну застрял и все, бывает. An old blanket. From the looks of it, it couldn't have kept her very warm. Oh, he's dead. What the hell's been going on here? Let's see what secret's hidden under these masks. His face doesn't ring a bell. I'm a bit disappointed. Внезапно, I'd have да? expected more from Lord Mortimer. Блин, ну давай попробуем. Ладно, я не He знаю, что smashed это. in the back of his head with something. He slowly bled to death. Ну надо ж тратить их. Ёлки-палки. Между That чего hasn't кто их killed бил? him. They broke his neck. Сломали Mother. шею. If this is your doing, the situation is getting worse and worse. Блин, я типа могу пойти туда, но... Well, the gate is locked. Видимо, не могу. Well, the gate is locked. Так их открыть как-то можно, мне кажется, нет? Кармелийская вода. Блин, надо воду еще юзать, вот в чем как. О, подожди секунду. Leftover food. Ugh, not exactly fresh. Must have been here for a while. Someone's made a fire here. And the ashes are still warm. If you're the one who did it, Mother, it couldn't have been easy with only one hand. Так а что делать? Я сюда пойти не The могу. gate is Ага. locked. Ну пойдем назад. Я не знаю, как бы, ну я здесь ничего не могу сделать, по-моему. Все равно это будет очень подозрительно, мне кажется, но... Ладно, пойдем. Не понимаю немножко, что здесь как, ну... Ну, мамку встретить, ну ёбаны. Земля, ключ земля, еще один ключ. Это все здорово, конечно. Мне нужен мед. Мне нужен Ханни. Если бы здесь дали бы мед, был бы очень хорошо, мне кажется. Мне кажется, что если что, я могу туда прийти. Хотя, блин, если они найдут тело, но... Как он сюда попал вообще, я не понимаю. Как вы все сюда попадаете? Я тут как бы меч вставляю, чтобы там что-то нажать. А вы как сюда попадаете, пацаны? Я что-то ничего не понимаю. Вашингтон, походу, еще и за мной следил, собака, или что, я не знаю, как. Он же не мог просто так за мной пойти. Нет, ну, конечно, мог, да, он же президент Америки. Америка сует свой нос часто куда не надо, но... Хз. Пранк. Сейчас бы еще в лабиринте заблудиться. А это что? Мед? Нет, не мед. Ну, елки-палки.
give me honey, please. Так, ну отсюда я вышел, это хорошо. А мед найдется? Мед. Было бы очень неплохо, если бы здесь был бы мед, честно. Где-нибудь. Потому что, ну, я немножечко, конечно... Это мед. Здорово. Вот это мед. Вот это хорошо. Это прям здорово. Теперь можно пойти на собрание, сделать вид, как будто мы ничего не знаем. Мы пришли и идем бухать. Оно где? Вопрос. Собрание. Оно в этом самом, да, опять? Так, слуга. Monsieur de Richet, you're the only one missing at the conference. Please join the guests. Monsieur de Richet, you're the only one missing at the conference. Пытаюсь, Please join the guests. А можно пройти-то, нет? Ну ладно, то есть сюда нельзя. А может это в ту сторону? Интересно. Интересно. Еще, конечно, что-то здесь отмечалось. Вот это что такое? Взломать хитрость. Почему один дополнительный забирает? Вы что, обнаглели? Не пойму. Так, это что? Точно. Какая-то газетка, хренетка. Так, пойдем. Может быть, сюда. Не очень понимаю, куда мне надо идти. О, еще слуга. Так, это что такое? Опять вода. Нет, это якорцы. О, книжка. Слесарное мастерство. Куда? Сюда? Нет? Monsieur de Richet, you are expected at the conference. Please take the door to your left to join the guests. То есть не сюда. Ну окей. Ладно. Это что? Эликсир. Так, это вы... Я сюда мог пройти так легко, да, оказывается. Ну ладно. Так, еще медок. Ну ладно, пока не буду юзать. Видимо, сейчас будет очень сложная часть. Причем с обеих точек зрения. С моральной и с моральной. Totally wrong, I assure you. I have suspected it. Беру, конечно, просто один сидит. Все болтают, пацан приехал поболтать, но не болтает. Сори. Ну и чё, я пришел, пацаны. Здорово. Ah, Louis, I've been expecting you. Thank you for joining us. We are about to begin our conference. Let me explain what is at stake. Thank you kindly, but what do you expect of me exactly? My mother's the one who's supposed to attend, not me. That is indeed what was initially intended. Unfortunately, she still hasn't been found, and my guests can't stay here indefinitely. The conference must begin, and it would be truly beneficial to the Order to join in the project. Consequently, I would like you to replace her during her absence. What is at stake here is of the utmost importance. It's important that the French Order gets their say. And should you need any advice, don't worry. You are not alone, Louis. Very well. Can you give me a brief explanation of the aim of it all? Of course, Louis, I was coming to that. The aim of these meetings is to bring together the most influential people in order to think together about the future. But the future of who? Of the world, Louis. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. In concrete terms, how do you organize your discussions? A conference is always organized the same way. There are two masters of ceremony who determine an important subject. You and Sir Gregory, I presume. Exactly. We shall be the masters of ceremony. It was our obligation to each bring to the table several guests in order to debate a subject. Once the debate is closed, a decision will be made by a vote of all the participants. By a unanimous vote. If the project is not agreed on by all,
then it will be rejected. And neither of the two masters of ceremony have the right to vote. It's up to the guests alone to decide, Louis. In other words, us. Gregory and myself are merely the go-betweens. Finally, if the project is validated, each guest goes home and starts working to make it happen. It can take years. How long have you been active? Oh, this tradition has more or less always existed, Louis. It has continued from generation to generation. Do you often hold this kind of society dinner? In general, once a year, but in actual fact it tends to be events that dictate our gatherings. Can you give me an example of an event that was decided here before being implemented in the outside world? Well, take the French Revolution. It was decided right here 2 years before its implementation in France. Concerning the case of the French Revolution, I wasn't invited. But as far as the American Revolution is concerned, Louis, I can testify that we planned it 5 years before implementing it, for example. Не нравится мне ваша тематика, пацаны. Louis, let me keep you a moment. I would like to let you in on a secret before we begin, because I'm going to need your assistance. You see, the project I'm going to present concerns the territory of Louisiana in North America. It's currently Spanish territory, and I'm going to make the proposition to the Assembly for it to become Ты French. че, ебанутый? Ты че, ебанутый, что ли? Я не пойму, или что? My idea is to increase the territory of the United States. The first stone of this vast project consists of getting Spain to cede Louisiana А потом to Франция France. дает ее Америке, да? Once it becomes French, France will hand it over Заебись. to the United Хорошая States, теория. which will then Потрясающая allow идея. them to double the size of their То есть, territory. ну, это And that's where you гениально. come in. А ты не France охуел? and the United States, hand in hand, two democracies illuminating the world. Ты че, ебанутый, что ли? Я не пойму, ты что, вообще отбит? Ладно. Why spread it over 2 phases? Why not announce the overall project immediately? Unfortunately, if Spain were to hear that the intention of all this is to allow the United States to grow, Ты знаешь, что they это would never наебом sign. называется, Manuel да? Godoy is perfectly И aware что? of President Washington's appetite. If the United States took Louisiana, Godoy would know full well that he will have lost the entire North American continent. Things must take place in several stages. Otherwise, the change will be too brutal, and he will have no choice but to reject the project. Take a look at them. Apart from President Washington, they all belong to monarchies. Do you really think they won't resist? Of course they'll fight, fearful as they are of losing their precious privileges. But the world needs visionaries, like you, like your mother. It's a pity Sarah isn't here to see it. She only knew about a tiny part of the project. I hope I can count on you, Louis. It's time to start now. I must ask you to keep it to yourself for the time being. Take a seat, follow the discussions. We'll have an opportunity to catch up later, and you'll be able to let me know your thoughts. Бляха, помогите. My friends, I propose we get started. First of all, I would like to thank you for taking the А он time. такой хитрожопый, он такой типа пригласил 3 As per французов. our custom, Конечно, они будут here we против, are им all отдадут together to часть, да? discuss the Просто face of почему бы и нет? tomorrow's world. Even though there may be certain tensions between our nations, I must ask you to keep an open mind. As Sarah de Richet is unable to be among us, please welcome Louis de Richet, who will represent the Golden Order and will vote on its behalf when the time comes. Welcome among us, Louis. Welcome, Monsieur. I hope he'll be more effective than his mother regarding the protection of the King of France. The Order has proved particularly inefficient. Come, Manuel, you're not going to spoil our visit. The Order's mission was not to protect King Louis XVI, as far as I am aware. We are talking about a king of divine blood, for goodness sake. It seemed obvious to me he needed protecting.
If the Golden Order wants to pride itself on being an influential organization, it should have kept him alive. Тупо... Тупо испанская горелка какая-то. Просто что не разговором, все горит и горит собака. Просто кивну ему, все, молодец. Perhaps we may begin, Lord Mortimer. Certainly. I have a dream that our nations will continue to support each other, more now than ever before. A dream that, for the sake of common good, we will do what it takes to ensure stability in the modern world. I have a dream that we shall lead by example and ensure that the American territory may remain in peace. Thank you for the thought, Lord Mortimer, but I don't see where you're leading. I'm coming to it, Mr. President. I need not remind you that North America is currently divided between the United States on the east coast and Spain, which occupies the remaining 2/3 of the continent. Well, I propose that Spain cede the center of the continent to France, namely all of Louisiana. Louisiana? But, well, it is not for sale. Lord Mortimer, I sincerely hope I have not come all this way just to hear you ramble on about what Spain should and should not do. When we went to all the trouble of gaining the territory a few years ago, it was not just to lose it today. Have I made myself clear? What did I tell you? Вполне You speak нормально of unity, выразился. and yet here you are, about to tear us apart. Duke Manuel, I perfectly understand you. But rest assured, you will soon adore my proposition. You shall see. Well, since you give me the choice, my good fellow, allow me to doubt it. However, I am impatient to hear what Spain could possibly gain from the sale of Louisiana. I never spoke of a sale. Просто my отдашь good ее, fellow. а не продашь. What? I do not understand. There is one more territory left to conquer, if I'm not mistaken, in the northwest. It is, of course, occupied by your notorious Indians, but... We shall soon be rid of the savages, so that is not a question. Duke, these savages, as you call them, were there before you. They are on their homeland. As much as the black people of Africa, Monsieur de Richet. That does not stop your dear France from massacring them and sending them like cattle to Mr. Washington's cotton plantations to provide him with cheap labor. Ну, So you правда, keep your правда, morals to матку yourself, рубит. if you please. Мужик рубит его I would нахрен not like всех. to be associated with that. Испанская горелка The душит. subject of black slaves in the United States of America is a complex subject, which we shall resolve at a future date. Senor Godoy, you must know that France will soon ban these barbaric practices. Oh, do not get on your high horse, Monsieur Frenchman. The only reason why France has ceased trading in slaves is because of the commercial blockade that Great Britain has imposed against you. The instant the shipping lanes have been restored, France will again treat these people like cattle. Come now, my friends, let us not digress. Anyway, these primitive people have no souls, Louis. We bring the good word to them in order to save them. You'll see. Colonization brings with it many benefits, too. Excuse me, if you don't mind, Your Eminence, I shall continue. Duke Manuel, I believe that Spain should cede Louisiana to France free of charge. This is utterly grotesque, Lord Mortimer. What a strange example you set for your young protégé. Isn't that so, Monsieur de Richet? Do you understand anything of this proposition? Я нихуя не понимаю. Ну я понимаю, но, блядь, мне прям убеждать его надо, серьезно? Каких нахуй британцев, я не пойму. Каких в пизду британцев они защитятся? Я I must say, William, I find your project mostly disfavors me. I thought you were my friend. And I am, Mr. President. That is why I'm doing everything in my power
to calm your expansionist fervor. France, in Louisiana, should persuade you not to attempt anything to take the territory by force. Louisiana is a vast wetland where you would needlessly lose most of your troops. It would weaken you and offer certain nations the perfect opportunity to take back your famous United States. I am protecting you from yourself, George. Trust me. I understand. But with friends like you, sir, I certainly don't need any more enemies. I hope you know what you're doing. Он охуел. Imagining things, or does it look like Washington isn't aware of Mortimer's Он же plan? сказал, что он Not никому to не put скажет, too да? fine a point on it, Lord Mortimer, but I doubt the Holy See would be in favor of Catholic Louisiana being handed over to secular revolutionaries and king killers. I should think Monsieur de Richet has an opinion on this subject, does he not? Францию не волнует мнение пати. Я не In any имею case, my мнения lord, просто. В пизду. I Я doubt the тряпка. English crown Просто will тряпка. agree. Ich versichere Ihnen, Emily, nie Preußen wird diese Vereinbarung akzeptieren. Алло, дебил, тут все по-английски Duchess, разговаривают. I am persuaded that we shall find a common ground. That's enough, William. These are grave times. We don't care about the fate of Louisiana. That worthless expanse of putrid swamps interests no one but yourself. Speak for yourself, my friend. Hold on there, Mr. Royal Gigolo. Lower the volume, and let Sir Gregory finish. Руку. Все подгибать. Home, Godoy, and now Volner? Mortimer's adversaries are ready to tear each other to pieces, and he takes a malicious pleasure in watching it happen. How dare you! Gentlemen, let us try to remain calm. There you are, William. See where your projects have taken us, as per usual. Chaos! That's enough. I'm tired. We shall continue this discussion tomorrow, but please be aware that your project will never be ratified. Those who are opposed to this project, follow me. Ну, бля, сейчас скажет, выбери, да? Против я или нет. Are you coming with us, Monsieur de Ну, Richet? сука. Come, I think Louis would rather stay. Wouldn't you, Louis? Ну, бляха, ну... Ну, серьезно. Ну, его идея, она какая-то ёбнутая. Ну, серьезно, она какая-то реально странная идея. С другой стороны, она напрягает это вот ебаное стадо. Это ж просто пиздец, какой их там, а? Просто стадо. Ну, это глупая идея. Что в смысле забрать, просто отдать территорию, чтобы, блядь, и американские войска не сдохли. Да, блядь, Испании поебать вообще, наверное, на эти американские войска. Хотят, блядь, забирают территорию. Ну так, блядь, умирайте, сори, если так хотите. Хотите жить мирно, не забирайте эту территорию. Что за пиздец? Вы что, рофлите? Ну, эта идея, она ебанутая, серьезно. То есть я, типа, то есть я поддерживаю его гениальную идею просто взять и отдать территорию, блядь. Он скажет, может, типа еще, блядь, что надо вообще всю Францию отдать вон Испании, а то, блядь, испанцы пойдут захватывать, сука, а у Франции, блядь, затопит Эйфелеву башню и все, ГГ, все сдохнут. И нахуя это надо, а? Не знаю. Ну реально, это глупо, слышишь, мужик? Ты это глупо, реально. Это реально глупо. То есть я не вижу в этом смысла. Формально я понимаю, какой в этом смысл, но это очень странно. Почему сидит там этот Вашингтон? Он же вроде говорил, что он против. Ни черта не понимаю, мать его. At the risk of displeasing you, my lord, I'd rather follow Sir Gregory. I don't think this is a place for the Order. Louis? No. Let him go, Mr. President. Everyone is free to choose. How can he be so blind?
If he keeps this up, he'll lead our countries to their destruction. Don't worry, we shall counter him, Sir Gregory. We have to act immediately. Calm down, Gregory. We only have to vote against his project, and that's it. They haven't got a chance. Just one vote will suffice. True. There is no chance of a unanimous vote. And he knows it. He must be preparing something else. What is he plotting? We shall shortly find out, so let's take the lead. What do you mean by that? His plan begins with Louisiana, which is still yours, Duke Manuel. He will begin with you. Expect to receive an envoy, French most probably. He will try to convince you by every possible means. Whatever he says, whatever he promises, you have just one response. It's war. If war is what you want, war is what you'll get. And on your own territory, in your homes. Enough games. Spain will join the coalition against France and declare war. You too, Duchess Hillsborough. You will speak to the Queen so that Great Britain commits to going to war with France. What do you expect from the Papal States, Sir Gregory? What do you think? That they hold a mass? They will go to war, of course. What is it that you didn't understand in what I just told you? We all declare war on France. Militarily, politically, and financially. And me, Sir Gregory? How can I help? Louis, you have won my trust. The Order will have to act in France, but even before that, I'm going to need you. Right here and right now. Leave me now. I have to prepare for tomorrow. Let's meet early tomorrow morning for the next phase of the conference, which promises to be most exciting. Louis, I'd like to see you a moment, please. Thank you for siding with me today. I won't forget it. I'm going to need you. Help me counter Mortimer on his own ground. Right here. I'm sure he'll try and win some of you over. He needs our votes. Now, you leave that to me. In the meantime, I must ask you to go and see President Washington and persuade him to trust me and join us. Do you really think that I'll be able to convince him? I'm not saying it's going to be easy, but I have total faith in you. He likes you, and thus he won't see you coming. You must be careful, though. If he senses that you are trying to manipulate him, he'll dig in his heels. Louis, use every means at your disposal. If Washington drops Mortimer, his defeat will be complete. You should go right away. There's no time to lose. William already has a head start on us. Very well. I'll go right away. Ой, бляха, ну и дубизм, да, это сильное, конечно, решение. Let me in, please. Oh, I'm sorry, sir, but that's impossible. Come now. There's nothing secret going on in there. Let me in. Oh, I'm sorry, but I cannot say, sir. I am to follow Lord Mortimer's instructions. Can you at least tell me who is still in the room? I'm looking for a guest. Of course, sir. It would seem that only Lord Mortimer and Mr. Napoleon are present. А The other Наполеон-то guests have куда, gone back to кстати? their Он rooms тоже by остался? another door. I'm looking for President Washington. Would you know where he is by any chance? Unfortunately not, sir. All I can say to sir is that the president is no longer in the conference room. Бы себе пошел. All right. I'll go looking for him Или myself. где-нибудь в галерее, он обычно там тусуется. Thank you. Have a good evening, sir. Бляха, надо было выбирать Мортимера, сука, 100%. Это было тупое решение, мне кажется. Ну, может быть, не тупое, но это, конечно, будет весело сейчас. Но по-хорошему его идея, конечно, тотальный рофл. I have no space left. I'll retrieve it later. This is Если вот честно, его идея полный рофл, но то, что собирается вытворять вот эти пацаны, я тоже не понимаю. Они что, охренели там совсем или что? Они что, больные? Бля... Вот это я, конечно, гений.
То есть я сейчас просто... Все будут пиздить Францию, а я как бы француз. Да, это как бы, конечно, интересная идея. Нравится мне. А мне вот интересно, подожди. Перю, Наполеон, они где были-то вообще? Они что там остались, типа, или что? Если они там остались, я, конечно, долбоёб, если честно. Но я их вообще не видел. Реально, я их не видел там даже, что за бред. По-любому в галерее чилит, на 100%. Либо у себя, либо в галерее, это же очевидно. Он что-то все рассматривает. Пожрать пошел, что, отдохнуть, покушать надо, так сказать, восстановить силы после того. Я не очень понял одну вещь, то есть вот, то есть, грубо говоря, в чем смысл всего этого бреда? То есть он всю, в общем-то, эту ситуацию Вашингтон говорил, что он не понимает, зачем он это делает, и остался, типа, с мортирами на его стороне. Не понимаю этой логики просто. То есть ты говоришь, что за хуйню ты вытворяешь, грубо говоря, а потом остаешься на стороне челика, который ты говорил. Ничего не понятно, совершенно ничего не понимаю. Какой в этом смысл-то хоть физически, логически, не знаю. Что он прям не тут, да, он прям... Что у себя махать, реально. Ладно, пойдем тогда к нему. Второй этаж, получается, да, подняться, вот это спуститься сейчас. Так, пойдем, ладно. Второй этаж, так второй этаж. На самом деле, мне вот как вот Мортимер как-то больше так нравится, конечно. Возможно, это, конечно, неправильная идея, но как-то больше он мне нравится чисто вот, чем Холм, потому что Холм какой-то опасный мужик, на самом деле. Как-то он как-то поприятнее немножко, не знаю. Но его идея очень странная, реально очень странная в этой ситуации. Блин, может быть, его не надо переубеждать. Может сказать, я на твоей стороне, брат. Hey, Peru's name tag's fallen off, and his door is ajar. Просто интересно, что происходит у Перу, реально. Dear Monsieur Peru, I have no space left. I'll retrieve it later. А то, что я просто пришел к нему, это нормально? Интересно. Просто нет никого, сори. Все разбросано, что-то. А можно что ли туда выйти? Ебич. Ты чё, Перу, ты чё творишь-то? Мужик. Leave me, Dorishe. Я только не пизди, мужик. Your door was ajar, and, well, given the state of your room, I was worried. It's none of your business. Very well. I'll leave you then. See you tomorrow, monsieur. Ты дурак, что ли? Алло, ты дуралей? I asked you to leave me alone. Ну пиздец, дурак, а. Ты
Ты что, дуралей? Ну ладно. Ну не настроен мужик болтать, ну что поделать, а, да, скажем. Ну что поделать, я пытался. Хотя, конечно, вот я так понял, что если бы я там вот поговорил бы с ним, он бы мне поверил, сейчас он бы мне что-нибудь интересное бы рассказал. Но я хуесос просто. Я все время пизжу всем пизжу, все пизжу. Вещи, просто все пизжу, короче. Месье Наполеон Бонапарт. А вот там нет, как бы, он где-то, Бонапарт где-то чилит там в этой комнате, его же здесь не должно быть, правильно? Месье Наполеон Бонапарт, здесь, наверное, ничего особо не изменилось по логике вещей, я просто пробегусь, по-быстренькому посмотрю, дверь закрыта, вы что, охуели? А почему дверь закрыта? Просто закрыл и... It's a beautiful weapon. Lovely damask blade. Шляпа. It's marked with a bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. Я даже знаю какому. Высказать желание присоединиться к нашему обществу. К сожалению, что вы не отвечаете критериям необходимого вступления. Тем не менее, вы заинтересованы, здесь всяких сомнений, ваш живой интерес к оккультным наукам однажды позволит вам к нам присоединиться. То есть он меня наебал, да, получается? Ах ты собака, пес такой, а? Ну ладно. Мамка его, короче, отшила просто. Моя мамка его отшила. Так. Спуск. Мне нужен кто? Это Эмили, да? Где Джордж? Мистер Джордж. Duke Manuel Godoy. У него, кстати, не были. Он же тут сидит в комнате прям, да? Мы же можем к нему прийти просто. А ты здесь? Hello. Нет, так нет. Хотя, мне кажется, он может где-то себя в комнате сидит. Я просто посмотрю, что здесь происходит. Так, Великобритания, казна терпит убытки. Так, вопрос путем, все, понятно. Mary Louise of Parma. How ironic having a painting of the Queen of Spain in one's room, my Lord Duke. Hey, it looks like someone slipped something in the back here. It's a letter. Let's see what it says. It reeks of perfume, and it's written in Spanish. Godoy, you really are a little devil. Просто достал, нашел. Опа, ключок. Хорошо, ключ это хорошо. Может здесь все открыть что-то можно? Я так просто интересно. Так, это картина какая-то. Manuel Godoy. A painting of himself in his room. Now that's not going to help him develop a sense А of он там modesty. стоит, да, наверное, где-нибудь? Что-то темно, пипец, пацаны, вы чё? Может спать будете? Don Quixote. Talking without ты тут? thinking Нет? is like shooting without taking aim. А ты где? I have to think about that one. Меч. Да его не было еще, да, когда он пришел. Хотя, конечно, может быть, он немножко и похож. Но он еще, его еще не было, он еще вроде как не прибыл, хотя ему, может быть, ничто не мешает. Там монетка. A Greek drachma. Brutus and his companions taking an oath to kill Caesar. Так, книжка. А выйти-то можно наружу или нет? Он тут нет, мне просто интересно. А где он? Чилит, походу, может, да? Короче, мне нужно найти Вашингтона, елки-палки. Ну ладно, зашли к Годой, мы у него не были, это хорошо. Мы что-то посмотрели,
Нашли ключ. Ну, это все на самом деле. Зачем мы пришли? Там еще есть куча корцов всяких. Воды. В принципе, это хорошо. Так, мы пришли оттуда, да? Так, где Вашингтон? Не нравится мне эта идея, его, конечно, переубеждать. Это моя комната. Кстати, возможно, в моей комнате тоже можно будет что-то сделать. Как вариант, так. К нему все еще не могу зайти. Мне кажется, это очень подозрительно, что я не могу зайти к нему вообще. Ни разу не смог к нему зайти. Мутный этот парень, он не знаю, что он закрывается, что ли, один единственный, или что, я не понимаю. Почему я к нему не могу зайти? Никогда. Это прям очень подозрительно, на самом деле. Где Вашингтон, елки-палки? Это его комната. Похоже. Президент Джордж Вашингтон. Ну неужели он не тут? Если он не тут, я тогда даже не знаю, где он. Гуляет, что ли, на улице? Вашингтон или что? Где он, елки-палки? Может, спит мужик, ну елки-палки. Locked. Открыть силой. Одна. А зачем я ее открою? Зачем я буду открывать? Ну, посмотреть, что там есть. Интересная идея, конечно. Может, пока не надо, я не знаю. Может быть, силу прокачать. Так, но мне надо выйти на улицу, я так понимаю, потому что здесь его нет же, опять же, да? Ага, на улицу выйти нельзя, интересно. То есть его здесь нету, правильно я понимаю, да? А где же его должен найти, это вопрос? Взломать. Интересное кино, конечно. А где же его должен найти? Ну, ладно, пока его нет. Давай взломанем. Чё, надо же что-то делать. Тем более, медок. Может быть, он здесь есть где-нибудь. Locked. То есть я сейчас одну очку потрачу, могу выпить медок. Ну, давай попробуем. Я не знаю, что здесь есть, я просто, ну... Ебать. Shit. I've broken it. Oh well. Never mind. Let's see what Washington has to hide, shall we? The president's personal reserve of laudanum, and judging by the quantity, can't go without it. Ah, there's also a letter. Понятно. Все, подсел мужик, понятно. Мужик подсел. Медок, пожалуйста. Мед. Есть мед? Паша, у тебя что, меда нет, что ли? Ну ты что вообще, что ли? Ёлки-палки, где мед? О, медом мел. Ну это вообще потрясающе. Ну это просто потрясающе. Все, здорово. Я купил себе, в принципе. Ну, я думаю, что ничего такого не будет. Ну, подожди. И вот сейчас заходит, да? Louis? What are you doing in my room? Ага, я услышал подозрительный шум. Сами говорите, я ошибся дверью. Ага. У меня доступно 2 ошибки. Так, вопрос такой. У него, значит, Джордж Вашингтон. Неизвестно. Значит, я предлагаю просто наебнуть корцов и посмотреть, что как надо отвечать. Заебись. Я ошибся дверью. Очень звучит. Mr. President, I won't beat around the bush. I came to persuade you not to follow Lord Mortimer on this one. I appreciate your forthrightness, Louis. That will save us some time. Well, since you're here, can I get you something to drink? No, thank you, Mr. President. Блять, ты сейчас не заметишь, что у тебя открыт Well, ящик? Louis, it's getting late, and this is not my first conference, so let's get straight to the point. You are here to motivate me to change sides. I hope you're not angry at me. I know that you... Louis, we are not children. You have your reasons. You will understand that your word no longer holds any value for me, but these things do happen.
I only hope you know what you're doing. This is your first conference, and not following the Master of Ceremony who backed you seems somewhat perilous. But you are young, after all. So what can I do for you? Ха. Mr. President, Lord Mortimer treats you purely and simply like the least of his pawns. He gives you no explanation and then commits you to a project from which you have nothing to gain. But you know that more than I do. Это глупость какая-то. Is that what siding with Mortimer is all about? I must confess that I don't entirely understand William lately. Anyway, you haven't really said what you wanted to say. Tell me, Louis, what have you come here to sell me? You should join home. And why would I do that? Шантаж. Ну это какая-то глупая идея, реально. Личное одолжение, он сейчас скажет, я тебе не верю, ебать. Пошатнуть его доверие к Морти. Пошатнуть чье доверие к Морти? Холма? А, подошатнуть Вашингтоновское доверие, да? Ёлки-палки. 3-й уровень этикета, да? Ух ты ж ёбаный насос. Ну, формально я могу еще 2 раза ошибиться, то есть, ну... Не знаю. Пошатнуть его доверие к Мортимеру. Ну это глупость, ладно, я не знаю, давай попросим, просто попросим. When you came looking to me for help, I gave it to you. Now, I'm the one asking you for help. I need you, Mr. President. Louis, I understand what you mean, but even so, the favor you did is not comparable to what you are now asking me to do. I only asked you to look after a young lady for 10 minutes or so. You're asking me to commit the future of my country. I know, but I'm not asking without reason nor to a man without honor. You are blunt, Louis, but I do acknowledge that I owe you a favor. Tell me what Sir Gregory has to offer that I don't already have with Lord Mortimer. Луизиана достанется вам. Очень хорошая идея. The question is less about what you would gain, Mr. President, and more about what you would keep. After this, you could be in danger of losing everything. Your political career, for example. Don't risk it all on such a wild wager. Louis, this type of argument is just not going to motivate me to change sides. I've spent my whole life taking action when everyone was telling me to remain conservative. My choices will not be governed by fear. Это в интересах американского народа. Так, секунду. Навык, не потратив очков действия. Временно показывает слабость и устойчивость против. То есть я, грубо говоря, могу сейчас попробовать его убедить, да, я так понимаю, правильно? То есть я могу, в принципе, юзнуть воду и просто сказать, что это в интересах народа. Ну, не знаю. Ну, давай попробуем. Ну, если я спорюсь, это ебал я мать его просто. You are a man of conviction, Mr. President. You would never make a choice that could cost the American people very dearly. If Mortimer falls, he will bring the United States down with him. Haven't the American people suffered enough? I would never do anything that would put my people in danger. Exactly. Therefore, choose your allies wisely, sir. I must admit, your arguments do make sense, Louis. Louis, you convinced me. I congratulate you for your performance, because I didn't think it could happen.
I merely expose the facts to you. Don't spoil everything with your false modesty now. You really were very good, and that's that. In any case, I shall follow you on this one. This may well arouse Lord Mortimer's wrath, but I must put the United States before anything else. Have we finished, Louis? Absolutely, Mr. President. I shan't keep you any longer. Allow me to take my leave. Good night, Louis. Get some rest. Tomorrow will be a very big day. Ой, бля. That's one thing out of the way. Only thing you have to do is wait for the conference to resume tomorrow morning. Бляха, какая ж тупая идея, да? То есть, не понимаю я, честно говоря, одной вещи этой, ну ладно. Надеюсь, это моя комната? Чья это комната? Пацаны, что это? Ага, бабы уже нет, понятно. Элизабет Адамс. Моя-то где комната? Подожди, она же была рядом с Вашингтоном. Может, не в другую сторону бежать надо просто. Так, это Джордж. Это его комната. Джорджа Вашингтона. А моя-то где? Это не моя. А, вот тут где-то моя. Тут, вернее, кардинал, по-моему, да? Этот кардинал Пьяджи. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Так, подожди, а это что делает? Ебать, а почему их два? Шкала времени закрыта. Одурманивание. Это типа вот эта ерунда, да? Ебать, здорово. Good evening, Monsieur le Français. Duchess, you're here. What a charming surprise. Почему нас два? I'm beginning to think you can't be without me. You have managed to penetrate my armor, sir. Am I disturbing you, perhaps? That's not what I said. Ah, by the way, congratulations on choosing Sir Gregory this evening. You surprised me. I wasn't expecting it. Why, Emily? Can't you read me like an open book? Not as well as you read me, it would seem. I'll teach you if you'd like. There's nothing I'd like more. Tell me, are these visits to Mortimer's always so intense? Yes and no. My sister doesn't normally disappear like she has. Any news of your mother? Still nothing, no. Very well. Can we change subject, please? I didn't come here to go through all that again. Of course, it's late. You're right. Ебать, нихуя не происходит. Прям вот так, да? Ну ладно. Come, Louis. Ну хоть не будет говорить, что он, блядь, не этот самый, не устал. О, опять, поехали. Так, номер 4. My friends, do not worry. I assure you that Lord Mortimer's plan will never see the light of day. I shall deal with informing our allies, but for the time being, I need you to make a stand. What do you think about Monsieur de Richet? I don't know yet. I feel there's great potential in him. He looks like he can be trusted. Why isn't he with us? He was opposed to Mortimer. I'll wait and see. I'm still not sure of his position. And Duchess Hillsborough, why isn't she here? She's busy. Don't worry about her. Oh, isn't it time to replace her? Not so fast, sir. She is an important figure. You ought to have a little more faith in her. What are we going to do about Washington? He will be a hard nut to crack. On our chessboard, he is Mortimer's king. Don't worry. Mr. President only wants one thing. To keep his dear America united. He won't jeopardize everything he has achieved on a whim. He has been serving Mortimer for quite some time. It won't be easy to bring him around. I have asked Monsieur de Richet to approach him. Let us have faith in him. I sense that Mr. Peru
is about to surprise us too. Yet he is Mortimer's strong arm in France. He knows his time has come, and I believe he's intelligent enough to realize it means he is no longer any use to Mortimer. Do you feel all right, Mr. Godoy? You haven't said a word. Please, excuse me, gentlemen. I feel tired. Oh, I see. I think it is high time you left us then. Now! Ты заебал меня выталкивать все время, слышишь? И про эту герцогиню нихуя не говорят, ну ебаный насос, а. Ну, просто их так жена с ним спит, елки-палки. Emily? Are you there? Не поверю я в этот чистый замысел. Typical. There she goes again. What's with this habit of hers of taking off in the middle of the night? Не верю я в эти любовные линии здесь. The conference is about to begin. You are expected in the conference room. Tell them I'm coming. Thank you. Come on, Louis. The game is back on.